are gonna make date rolls. Hari ini kita akan membuat biskut kurma. The ingredients are, bahan-bahannya ialah butter, mentega, baking powder, serbuk penarik, vanilla extract, vanilla, flour, tepung gandum, dates, kurma, blended organic cane sugar, gula tebu yang dikisar, cashews, buah gajus. Firstly, we have to take out the seeds from the dates. Sikit lagi. Udah dapat. Jaga ya, jangan rosakkan buah. Please be careful. Taking the seed out from the fruit. Tarik. Try not to spoil the fruit. Next, stuff the cashews into the dates and only make sure the tip of the cashew can be seen. Sekarang kita masukkan buah gajus dalam buah kurma. Ia akan kelihatan seperti ini. It will look like this. Remember to preheat the oven at 180 degrees Celsius. Pastikan ingat untuk memanaskan ketukan pada 180 degrees Celsius. Saya lupa tahu sesuatu. Pastikan bahagian gemuk gajus berada di luar. Sorry, we forgot to show you something important earlier. Make sure the fat side of the cashew outside the date. Next, sift the flour with the baking powder. Sekarang kita akan ayak tepung gandum dengan serbuk penarik. Beat the butter and sugar until light and creamy. Yum! Sekarang kita akan mengaduk gula dan mentega. While mixing, add a few drops of vanilla essence. Ingat untuk masukkan beberapa titik vanilla jika menantun. Aranya, do you think it's light and fluffy? I don't know, it looks quite thick. Let's see. Saya rasa ia telah menjadi menggebu. Kini masanya untuk masukkan tepung yang telah ayak tadi. Masukkan sedikit demi sedikit. You can add the flour little by little. We have to divide this dough into 15 portions. Sekarang kita akan membahagikan tepung ini kepada 15 bahagian. Make it into balls like this. Jadikannya sebagai bola macam ini. Ambil bola lagi dan bikin sekarang. Don't forget to grease the pan. Sekarang kita akan
Buat lubang dan masukkan buah kurma ke dalamnya. Ia akan kelihatan begini. Dan letak di sini. Tengok. We can now stuff the dates into the dough. Please remember to cover the dates as much as you can. Ingat untuk tutup buah kurma ini banyak yang mungkin. We do this so that the fruit would not get burnt. Okay. Our cookies are ready to be baked. Kini masanya untuk memasukkan ini ke dalam tuan. Awas panas! Awas panas sangat. Jaga Okay. It has to bake for 25 minutes. Ia harus dimasak di dalam keduhan selama 25 minit. Kita boleh mengeluarkan biskut ini. For his lovely recipe. Kasih Saguru recipe ini. We took it from your book. This is an awesome recipe that you should try if you're fasting. Resipi ini sangat sedap. Ingat ya, untuk melanggani, menyukai dan berkongsi video kami. Remember to subscribe, like and share. Bye!